Так, у нас сегодня уникальная возможность пообщаться с вами, Бхуриджаном Праху. Уже поняли, что это человек с уникальным духовным опытом сознания Кришны во всех сферах. И обычно во время картики он делает врату, обеты, ну как бы не уходит никуда, у него тут много книг. И видите, какой толщины он книги пишет. Покажи, Арчананда. То есть, аккуратно. То есть это чтобы, ну, там 1000 страниц, таких 4 книги. 4 книги, вот это новое вышло. Он сейчас работает над читанием Чаритамриты. Это уже 20 лет он пишет книги. 20 лет ушло, чтобы написать 4000 страниц. Это обзор всего Бхагавата. Поэтому задавайте любые философские вопросы, духовные вопросы и так далее. Помните, что это вопрошание садху, оно является для нас очень краеугольным моментом в духовной практике. И вот встретиться с садху, это вот цель по поездке, собственно говоря. Здесь сидеть в этой комнате, у него дома, смотреть на него, задавать свои вопросы. Хорошо? Харе Кришна. Пожалуйста. Но по этикету Гуру Махарадж может задать первый вопрос. So you can ask first. I spent many years preaching in China. Я провел очень много времени проповедуя в Китае. And everywhere Krishna consciousness is, most places where Krishna consciousness is popular, there's always so many more ladies than men interested. Но сознание Кришны везде популярно, и чаще всего женщины больше интересуются, чем мужчины. Someone explain to me why? Вы можете мне объяснить, почему так происходит? Кто-то может сказать? Is it the same in Russia? Yes. Everywhere. You can look there. You can look in our group. Oh, that's right, maybe. Because they have more love. More love. Okay, that's from a man's point of view. Так, с точки зрения мужчины, почему женщины лучше привлекаются к сознанию Кришны? Потому что они больше любви. Что женщины думают? Yeah, what's your understanding? Женщине присущее чувство материнства. She has like this feeling like a mother. И материнство, мне кажется, в материальном мире это самое близкое что-то вот такое. And in material world, the mother feeling is the topmost approaching closest to the pure love. So maybe. Может быть, поэтому женщина Maybe that's why women can easily feel this and attracted to be любить attracted. бескорыстно, учиться любить бескорыстно. And study, have selfless love. Maybe. I don't know the answer. Я не знаю ответа. Just asking what. Просто спрашиваю вас на ваше мнение. Еще другие думки? Какая твоя дума? Я думаю, что в сознании Кришны очень много зиждется на отношениях, а женщины очень близки к отношениям. Они любят. I think that Krishna consciousness is mostly based on relationships, and the women, they are professional in relationships. Maybe. Yeah. Everyone can only say maybe. Но тут, похоже, все могут сказать только возможно. Кришнанга? Папа. Для меня здесь просто очень много красоты, и поэтому мне очень нравится. For me, like I was attracted because it is a lot of beauty here, and I can be attracted by beauty. Ну, недавно на настройке вы говорили, что на самом деле мужчина только один, это Кришна. You just А женщины mentioned имеют тело. one day ago that we have only one male man, it's Krishna, and all others female, so yeah, they are more close. Еще я слышала от Гуру Махараджа такое, что женщина создает атмосферу, она вдохновляет мужчину, а мир меняет мужчина. Может быть, действительно. I heard from Guru Maharaj that women, they creating the atmosphere, and the man is and the man can change the world. Sometimes I think, how many of you became interested in Krishna consciousness through yoga? Кто из вас заинтересовался сознанием Кришны через йогу? No one. No one. Через йогу. Через йогу страдания.
Hatha yoga. Через Hatha yoga. философию. One, you from yoga? One from yoga. How many from philosophy? А кто-то философии? So much for my theory out the window. Вот это похоже, только что мою теорию выбросили в окно. I was thinking that at least in like United States, Australia, when there's yoga, it's always ladies who come. Моя теория такая, And I что thought maybe we should preach by having like basketball or football or something. через йогу много в Америке Or приходит. wrestling or Я something. думаю, может быть, нам надо проповедовать через футбол или баскетбол или борьбу, как-то вот чуть-чуть так заходить. You like that idea? Мне кажется, тебе это понравилось. Vegetarian, good. Next step, Yes. Bhakti yoga. Vegetarian, next step, Bhakti yoga. True sport. Okay, that's enough for my question. Now your Для question. моего вопроса теперь достаточно. Теперь проверим, какие у вас вопросы. Барби, Actually, I have two questions. Yes. по очереди задавайте их только. Первый вопрос у меня На английском я переведу. Давайте. Как-то хорошо. Почему Давайте второй вопрос. Next question. как звали мужа детей? Почему он согласился на Philosophical type of question. Почему он Why же знал, что husband of Diti, Kashyapa, Кашьяпа, он же знал, что agreed да, to почему он make procreation with согласился? her, Да. but he knew that was not appropriate time why he Он знал, что agreed. родятся демоны. And he knew that she will give birth to the demons. Why? Two answers. Два ответа. One is Krishna's Leela. Это игра Кришны была такая. Ultimately, Krishna is in control of everything. В высшем смысле он все это контролировал. And this was very important for the birth of Hiranyaksha and Hiranyakashipu, and then the Varaha and Sringadev. So many. Это было очень важно для того, чтобы пришли в этот мир через них Хираньякша и Хираньякашипу, и затем также пришли два воплощения Вишну, Вараха и Нрисимхадев. То есть много хороших произошло веселья. And the other answer, I will only answer indirectly. А второй ответ, я косвенно отвечу на него. That why do we do things that we know are not proper, but we still do them anyway? Почему мы делаем какие-то вещи, мы знаем, что We они do things неправильные, that we а мы know все are равно going to cause us trouble later. делаем это, мы знаем, что в будущем принесет много проблем, но все равно это делаем. Baladeva Niyojita. Баладева Нью-Йорке. But you know that verse? Я from Gita. But that's all I'm going to say. Это все, что You я вам have to скажу. research. Кама еще крудеш. И второй вопрос про Арджуну. Это вам задание, вы поняли, да? Вам нужно изучить 3 главу Бхагавад-гиты, и там ответ будет. Я как раз сейчас ее изучаю. I just said that it is task for you to study Gita, third chapter. I said, oh, I'm just recently started reading third chapter. Studying is one part, Изучать это один момент. and that itself is even a little difficult. But applying it to one's life, that's the real essence. И изучать это может быть не так сложно, но потом то, что изучили, применить в своей жизни, вот это будет момент самый интересный. Ну и вот в связи с этим второй вопрос, ведь Арджуна должен был убить своего там дедушку, да, и Second question, so Arjuna, he had to kill his teacher and grandfather. и как бы для обычного обывателя, ну это For страшно. common people, it's scary, Awful. awful, weird, awful, And, да, и awkward. обычные люди, которые ну, не понимают эту философию, могут это истолковать так, как будто, ну, я могу вообще там дать по башке своему брату, это нормально. So common people, they can understand that, oh, I can beat my brother to his head, and it's normal. Кришна так сказал, что... Krishna said like this. So this type of question. So, of course, this was not a normal circumstance. И, конечно, это Krishna было wanted to make a нестандартно. point.
нестандартные And the point ситуации. was the highest principle is to surrender to Krishna. Кришна хотел установить правила, и этот момент заключается в том, что высший принцип — это предание Кришне. Even if it comes to that most extreme, terrible, horrible, repulsive thought, still, that if it's Krishna's desire, we're servants of Krishna. Of course, Arjuna was a warrior. Most people aren't warriors. Even to kill anyone is a terrible thought. What to speak of someone close to us. Все такие страшные мысли приходят, но все равно в конечном счете в этой ситуации это было желание Кришны, и вот это нужно принять. И Арджуна, он был воином. Воину приходится убивать других. Но даже убийство кого-то — это ужасная вещь. And when Prabhupada first started preaching, it was the time of the Vietnam War, and most of the young people were very much against war. And yet Prabhupada he couldn't say that the Bhagavad Gita, he had to speak through the Bhagavad Gita. И смотрите, когда Прабхупада начал в Америке проповедовать, это был разгар Вьетнамской войны. И многие молодежи не хотели идти на войну, они были против войны. Но все же Прабхупаде нужно было проповедовать через Бхагавад-гиту, который говорил об этих вещах. And we students were all anti-war. And yet the Bhagavad Gita was not pro-war really, but pro-surrender to Krishna. И мы студенты, мы не поддерживали войну, конечно, никак, но Бхагавад-гита, в конечном счете, она была не про войну, как может показаться внешне, она про предание Кришне. And yet it was difficult, but he had to speak the truth. Несмотря на то, что было сложно, ему все равно надо было говорить правду. I just thought of something, not philosophical, but just something that one doesn't. Nrsimha Maharaj, he preaches in Russia sometimes. In Siberia, no, it's Far East. Yes. Mongolia, Far East, Vladivostok, but I think they don't know him. No. But anyway, one devotee who preaches so much in China. Один момент мне пришел не философский, а исторический. Этот духовный учитель, саньяси, он проповедует в Китае много. Саньяси. And very austere, very strict. Аскетичный человек, очень строгий. So, and he also preaches in part of Russia. Он проповедует на Дальнем Востоке, в России, также туда приезжает, в эти города. So he said when he's preaching in China, he was going north. Когда он проповедует в Китае, едет на север. And Chinese people, they ask only practical questions. Китайцы спрашивают только практические вопросы. So he was, I think it's the very north is one. I think it's Inner Mongolia or something. Где-то вот самый север, туда к Монголии ближе. And then he crossed the border. И потом он переезжает границу. Into something where the Russian influence was very strong into Outer Mongolia. Там за пределами Монголии, где очень сильно российское влияние. And then all the people were asking philosophical questions. А там все люди спрашивают философские вопросы. Everyone was so philosophical. Все очень философски настроены. Very practical. Китайцы очень практичны. Все меняется. Anyone have a question? Еще. Thank you. Okay, you have to. Выбирайте. Ну, говорите вы, потом Саша. Были ли у Шрилы Прабхупады ученики, последователи, пришедшие из ислама? Do Srila Prabhupada had some followers or disciples who came to him through Muslim? In Iran, В Иране. everyone, Все. not during, only one during Prabhupada, a few during Prabhupada, maybe only one during Prabhupada's time. Кто-то один, наверное, однажды во времена Прабхупады. Atreya Rishi Prabhu, he was. Атрея Риши Прабху. I think everyone in Iran was Muslim. Мне кажется, он там проповедовал, там все были мусульманами. And there was, I remember, there was one Arabian disciple of Prabhupada. Был, я помню, один ученик Прабхупады, араб. And he was in India. В Индии. And they were doing programs in Bombay. Проводили программу в Бомбее. And Prabhupada made sure he dressed with. Прабхупада убедился, чтобы он оделся в арафатку, наверное. Арафатку. When they did the programs. Они сделали программу там.
to show that Krishna consciousness doesn't have Прабхупада использовал это. to do with the externals, the body. Он It's показал, about что the сознание activity of Кришны the soul. ничего общего не имеет с внешним проявлением тела, формы, одежды. Это деятельность на уровне души. The eternal activity of the soul. Внутренняя And when he деятельность души. first spoke about Chaitanya Charitamrita, Когда он впервые стал говорить о читании Чаритамрите, he was explaining the meaning of the word Chaitanya Charitamrita. и он сразу же стал объяснять значение слова читания Чаритамрита. So Chaitanya, of course, we know means Lord Chaitanya. Мы знаем, читание означает Господь, читание Твое имя. But Chaitana means consciousness. Но Чайтана значит сознание. And Charita means the activities. А Чарита означает деятельность. And Amrita means the nectarian. А Амрита, читание Чарита. Амрита значит нектар. So there's the consciousness or the eternal soul. Это сознание вечной души. All day long we watch the activities of the eternal soul in the land of the temporary. Мы каждый день наблюдаем за деятельностью вечных душ на землях, временных землях. We watch in our temporary bodies. Мы наблюдаем это из нашего временного And тела. everything is in the land of the temporary, always changing. И все в землях, временных землях постоянно меняется. But the soul himself, herself, is eternal. Но душа сама собой изначально вечна. So Chaitanya Charitamrita Prabhupada means explain was the activity of the soul in the land of eternity. И таким образом Прабхупада объяснил, что читание Чаритамрита, название книги, означает деятельность души во временных землях. And everyone, Земли временности. the eternal soul in the land of the temporary, there's something always uncomfortable. И вот для вечной души в временных землях всегда неудобно находиться. Something doesn't quite seem correct in our Что-то как situation. будто бы до конца не кажется вот это правильно быть здесь. And we're always looking for the missing part of our experience. И мы всегда ищем до недостающих составляющих нашего опыта. And that missing part of the experience doesn't have anything to do with the land of the temporary. И вот это то, что нам недостает, оно не здесь, в временных землях. And yet we're always looking in the land of the temporary because that's all we know. Но все же мы ищем здесь, во временных землях, это недостающие части нас, потому что это все, что мы знаем, мы больше не знаем. Chaitanya Mahaprabhu's teaching is what are those activities of the soul in the land of eternity. И Господь читания, Он учит тому, а какова же деятельность души в вечных землях. And the method of attaining that. И дает метод, как достичь этих So земель. when we chant Hare Krishna, especially in kirtan together, Sankirtan, Когда мы поем Харе Кришна вместе, особенно как Санкиртан, then there's an experience, a taste of something from the land of eternal comes down and we can experience it, and it's a different quality. и вы можете почувствовать этот вкус возвышенных вечных землей, и это совсем другое качество, не так, как здесь в материальном мире. I remember one time when His Holiness Kadamba Kanana Maharaj was still in this world. Я помню в одно время, когда его святейшество Кадамба Канана Махарадж еще был жив, он ушел год назад, умер. It was maybe the 30th anniversary or 40th anniversary of the installation of the deities. The Prabhupada installed the deities in Melbourne. Это было 40-летие, наверное, установления божеств, которые Srila Prabhupada установил в Мельбурне. And many devotees from all over Australia came. Много преданных со всей Австралии приехали. And Kadamba Kanana Maharaj led a kirtan with maybe 100 devotees in downtown Melbourne. Он пел киртан с преданным, где-то 100 преданных было, когда Бхуриджан Праху вел киртан там. So usually when the devotees do Sankirtan on the street, I don't know, maybe you never did that. Yes, there's only 5 or 6 or maybe 10 sometimes. I have 2. Or 2. I have 2 experience, 2, 3. Yeah. So, but Когда преданные поют их, ну, у них есть опыт на харинамах, там 6 человек, 5 бывает. This time there were 100, maybe 125 devotees. Но в этот раз вышло 125 преданных где-то.
And it was so powerful, and it affected the whole. It was Это downtown. была такая могущественная харинама, она повлияла вот на все окраины города, где проходила. And most people were like this. Большинство людей так смотрели, What is this thing? What что is это this? такое вообще? But I remember some people. Я помню некоторые люди. It was as if they lost control. They just. I remember specifically one young lady. She just jumped into the kirtan party and started dancing like this. Некоторые теряли контроль. Я помню, одна молодая девушка, она просто как прыгнула в эту толпу и стала со всеми прыгать, танцевать. And she was with all her friends. Из всех своих друзей что-то And they were втянула. looking at her. Они смотрели на нее. Ты что это творишь-то? And then after a few minutes, she ran out. What happened? Через 10 минут она выбежала оттуда. Боже, что со мной было? But something touched her heart from the land of the eternal. Но что-то вот из этих земель вечности коснулось ее сердца, и на какое-то время она туда заскочила. And I think only once I visited Russia many years ago, and in Moscow, in the Moscow temple, and also at that time there was a place outside of Moscow that used to be a camp. Как это называлось? Сухарево? Yes, Сухарево? yes, yes. Было у нас, он рассказывал, я был однажды в Москве один раз всего, и там был храм за городом в Москве, Сухарево такой вот, как бы это был лагерь детский. And somehow the devotees were И как-то преданные получили этот детский лагерь, там фестивали проходили в Сухареве. And it was built by the communist government. И этот лагерь был построен коммунистическим правительством, And I конечно. noticed that there were light switches like this. И вот переключатели такие же были. And some lights, some you pushed it one way, it turned the light on. And some you pushed it the same way, it turned the light off. And I said, just like India. Ты как в Индии, ты жмешь вверх, свет включается, другой ты жмешь вверх, свет выключается, как бы, ну, все какие-то вверх, какие-то вниз включали, выключали. Как в Индии. Я себя как дома почувствовал. But then, when we went to the Moscow temple, I remember the kirtan. It was so powerful. There were so many devotees in there. They loved the chant. Потом мы отправились в московский храм. Там был такой киртан сильный, и так танцевали, успевали. That's so wonderful. So that's Mahaprabhu's mercy that we have the holy names that everyone can join in and get some seed of a taste of what the land of eternity is like, and it's a different experience. And I think in Vrindavan, the atmosphere is just something different, and it's something that attracts. Even though the outside may be dirty or this or that, but something in the atmosphere is from a different Это красота милости Господа читания. Таким образом Он посеивает семена, беря вот этот нектар из земель вечности, передавая их в виде святого имени. И здесь, во Вриндаване, вы можете видеть особую атмосферу, хотя может казаться, что грязно внешне, но внутри эта атмосфера, она сохраняется земель вечности. Так, вот у нас кто? Александр? Расскажите, пожалуйста, о том качестве или качествах Srila Prabhupada, которые вдохновили вас следовать за ним. Share, please, about Srila Prabhupada's qualities which inspired you to follow him. It's been so long that so much a part of my life that it's hard to answer. Это так давно, что это даже часть меня, что я уже даже не знаю, как ответить на это. But when I this recently, one quality that I've been very much appreciating is that he was such a hero. И недавно я вспоминал одно из его качеств, которое меня сильно вдохновило, это он такой герой. I'm not a hero. Я не герой. But he was such a hero. Но он такой герой. Just imagine that he even said this in Calcutta. There's one big memorial
Queen Victoria from England. В Калькутте, даже представьте себе, большой-большой мемориал королевы Виктории. Very big. Очень большой. And I actually walked. Prabhupada used to take a morning walk there sometimes. Знаете, Прабхупада там часто по Калькутте утренние прогулки проводил. And one time I was actually with Prabhupada on a morning walk И there. мне повезло, однажды я сопровождал его на утренние прогулки там в Калькутте. But another time, he was walking with some devotees, and I recently heard this, and Другой раз он там шел, но меня не было, но я недавно услышал запись этой прогулки. And Prabhupada explained that it took 20 years to build this. И Прабхупада в прогулке объяснил, что 20 лет люди строили этот памятник Виктории. And it was built while he was growing up in Calcutta. И его начали строить, когда он был еще маленький в Калькутте. So when he was explaining that when he was a young boy, they were building it, and the scaffolding was there. Он объяснил, что когда был мальчиком маленьким, строили, там эти леса были. So Prabhupada said that when he was young, he didn't say how young, but Он he когда был climbed молод, up он the сказал, scaffolding to the top. он поднялся наверх по вот этим лесам. You like that? Вы бы смогли тогда? Have you ever done something like that? Такое в детстве что-то делали, постройка леса. Yeah, У нас 100%. вместо турника была пожарная лестница. We have some special for firemen. Use it. So anyway, so one of the devotees said to Prabhupada, when you were young, you must have been so brave. И кто-то из преданных подметил, что вы были маленькие, вы такой храбрый были, потому что это высоко туда. And Prabhupada said, I still am brave. Я до сих пор храбрый. Otherwise, how could I have come to the Как бы я alone with no money? приехал сюда без денег один вообще на запад. At the age of 70. 70 лет-то. Because to do something like that when you're young, Потому что сделать что-то такое, когда ты молод, it's like an adventure. это как приключение, очень захватывающе. But at the age of 70 to do something Но like когда в that, 70 лет такое что-то сделать, you have to be such a hero. это надо быть героем. And so I like Prabhupada's heroic nature, even though Мне нравится вот I'm not a героическая hero природа, myself. несмотря на то, что я сам не герой. Харе Кришна. Вы нам рассказывали, как Срила Прабхупада реагировал на в его присутствии оскорбление Кришны. И вопрос, а как нам достойно реагировать и вести себя применительно к нашему времени, когда в нашем присутствии оскорбляют Кришну? He told us how Srila Prabhupada act when someone offended Krishna in his presence. So how should we act in this time when we see if someone will offend Krishna? И чтобы при этом быть адекватными и не позволять оскорбления, да, при себе, ну, в нашем And like присутствии. not to seem crazy people, and not to allow to do offenses. If you have the power to defeat them, Если у вас есть сила победить их, не обязательно по башке дав, but by logic or something, может быть как-то логически, you can do that. вы это можете сделать. But more practically, just go away. Но, Leave скорее the всего, conversation. более практически покинуть беседу, уйти оттуда. Because usually these people, you can't change their mind. Обычно это люди, чьи умы нельзя поменять. So this is described in the 11th canto, second chapter, that 4 different relationships for there's the topmost devotee, and then the lowermost devotee, and the middle devotee. So if one is preaching as a middle devotee, И во второй главе 11 песни Бхагавата там описаны разные типы взаимоотношений. Есть 3 уровня преданных. Самый возвышенный, начинающий и среднее звено. so one is the deal with Krishna and the superior devotees, serve. Когда встречаешь этого возвышенного преданного, который с Кришной уже связан, просто служи. And the devotees who are on your level, make friendship. С теми, кто на вашем уровне, подружись. And there's the innocent people, Невинные люди, be kind to them. будьте добры к ним. And the atheistic people, 4-я категория людей, это атеистичные люди, избегайте их. and even one of the offenses is to preach to an atheistic person.
И есть такой вид оскорбления проповедовать атеистичным людям. Okay. Хорошо? Who is the youngest devotee here, according to how long they've been chanting Hare Krishna? Кто из вас сейчас здесь самый молодой преданный, согласно времени повторения Харе Кришна мантры? We have two, I think, who will competition between two. Елена, сколько вы повторяете? 5 months. 2 weeks, сколько вы повторяете? 1 year. А ты? 6 years. So you are baby. Вы здесь baby у нас. So why don't we see what the baby, I'd like to hear from the baby, what is their experience of being in Vrindavan. Хотел бы от ребенка вот услышать, какой у вас опыт здесь в And Вриндаване. also, if you have any question. И может быть у тебя есть какой-то вопрос. Я бы хотела сказать, что я здесь как в волшебном мире. I would like to say I'm here like in a miracle world. Yeah. I also feel like that for me. Кстати, я даже я сам, you're the oldest here and she's the youngest. It's the same feeling. Я говорю, что он самый старший у нас здесь, вы самый младший. It is a magic world. Это правда, там волшебный мир. And there's no place like it, I think. Я думаю, что такого другого места нет. Я чувствую любовь в сердце. I feel love in my heart. You're very lucky. Вы очень счастливы. Я приехала сюда, чтобы почувствовать любовь к Кришне. I came here and my task was to feel this love to Krishna. И вопрос, который я хотела бы задать. So, and the question which I want to ask you. Как вы пришли в сознание Кришны? How you join Krishna consciousness? Yes, 2 days ago. 2 days ago. 2 дня назад. I explained the first time I saw Prabhupada. Я объяснил, когда первый раз увидел Шрилу Прабхупаду. And I also explained that Я рассказывал, I was a university student. Я был в университете студентом. But somehow I knew that things in the material world could not make me happy. Но как-то я уже понимал, что вещи в материальном мире не сделают меня счастливым. And also, from a young age, I used to imagine that I would like to be able to sacrifice my life for others. И с молодого возраста я уже как-то мог представить то, что мне предстоит свою жизнь принести в жертву другим. But it was a romantic dream of a young. Но это было такое романтическое видение, мечта молодого парня. I didn't realize at that time that it could be very difficult. Я тогда еще не мог представить, что это будет очень сложно. But I knew when I went to that first meeting Я of devotees that this was знал, going что я приду на to change первую my life. встречу преданных, и это поменяет мою жизнь. And I remember reading the Bhagavad Gita for the first time after. Just kind of. Я помню, когда я прочитал первый раз Бхагавад-гиту. And 2 things I remember. One, it was more like being reminded of something rather than learning something. 2 вещи я тогда отметил. Первое, это больше как напоминало мне что-то забытое, нежели я учился чему-то новому. And second, I remember sitting in the university library and reading Bhagavad Gita. Второе, помню, я сидел в университетской библиотеке и читал Бхагавад-гиту. And it was in the winter. Это было зимой дело. And the winters in Buffalo, New York, were like Moscow winters. Ну и зимы там в Буффало, Нью-Йорке, они как в Москве. This much snow and Снег густой, cold. холодно, в общем. So I remember reading, "Oh, you're not your body." Я помню, читаю. О, ты не это тело. So I decided to go outside in a break. Я понял, я пойду на улицу на перерыве. And just think I'm not my body. И буду думать там стоять, что я не это тело. So I went outside and Я I'm вышел на just улицу. meditating, I'm not my body. Стал медитировать, я не это тело.
And I didn't feel cold. Я, в принципе, холода не чувствовал. And I came inside. Зашел внутрь. And the next day I was so sick. А на следующий день я так сильно заболел. So we have to, there's philosophical understanding, and then we also have to be very practical. У нас должно быть философское понимание, но также мы должны быть очень практичными в применении этой философии в жизни. But I also remember sitting in the library and reading the 18th chapter of the Bhagavad Gita. Я помню, я сижу опять в библиотеке, читаю 18-ю главу Have you Бхагавад-гиты. read the Bhagavad Gita? Вы читали уже Бхагавад-гиту? From beginning to end? Прочитали от начала до конца уже? Я, опять. So I remember reading Krishna's final instructions to Arjuna. И помню, читаю последние наставления Кришны Арджуне. And I remember it, and how Krishna summarized everything and told him. Кришна подытожил все, что он сказал. Говорит, предайся мне. And it just, I was like, this is the most exciting thing. Важный момент такой. I was in touch with the absolute truth. I felt. Я чувствовал, что я соприкоснулся с абсолютной истиной. But I also found, because now I've been, this was in 1968. Это был 68-й год. So now I'm an old man. Сейчас я уже старик. Then I was a student. Тогда я был студентом. And a young boy. Молодым парнем. So many dreams. Столько мечт было. And one has to go through life. И нужно пройти через жизнь. And sometimes it's easy, sometimes it's not so easy. Иногда это легче дается, иногда не так просто. But one has to learn how to turn to Krishna, in whether it's easy or not easy times. Но чему мы должны научиться, несмотря на сложные времена или на легкие времена, простые, мы всегда должны быть лицом к Кришне развернуты. What do you think of that point? Что вы думаете об этом моменте? Конечно, я согласна. Я Еще имею один вопрос, если можно. А что вы думаете об моменте? Надо мыслями поделиться. It's like every young boy, young girl, when they're 13, 14, 15 or something, 16, they're dreaming about what their life is going to be like, what their husband or wife is going to be like, what their children are going to be like. Девчонки 12, 13, 16 лет, наверное, думают о том, какая будет их жизнь, какие будут у них мужи, жены, как все это развернется. And then you get married, and you want to make my wife into my dream. И вы хотите вашу жену поместить в свою мечту. And she's tried to make она пытается husband into her dream. Мужа в свою мечту засунуть. And maybe even in devotional service, we want to make the ISKCON society into our dream. Иногда мы вот перед служением мы хотим все это общество сознания Кришны ИСККОН поместить в нашу мечту. And if you become too dreamy, если вы слишком мечтательным становитесь, become cynical. Cynical means just disappointed. Вы становитесь таким разочарованным, да, но есть слово на русском, я его вспомнил. Циничным. So don't dream too much. Циничным. Не слишком сильно не летайте в облаках. Try to become happy in Krishna. Просто попытайтесь быть счастливым в сознании Кришны. Have a philosophical basis, chant. Для этого у вас должны быть философские основы, воспевания. And understand the nature of the material world. И должно быть понимание материального мира. And onward towards the real goal of love for Krishna. Высшая цель — это любовь к Кришне. Okay. Хорошо? Thank you. What do you think? You've seen so much. Так, вы что думаете? Вы многое видели? What keeps you? The same. Nothing changed in this world. The same, like you said. It's hard enough when you're dealing with other people. Just сложно, когда с другими людьми. In terms of, don't worry about changing them, but change yourself mostly. И не думайте, как поменять других людей, лучше думать, как себе самому измениться. When you try to make that your goal, to change yourself rather than to change everyone else, then you see how hard it is to change yourself. What to speak of change someone else. И когда вы начинаете думать, что вы поменяете себя лучше, не других поменять, вы увидите, как сердце легче становится.
should pray to Krishna to help us. Нужно молиться Кришне, чтобы он помог нам. And become humble. Нужно стать смиренными. And yet become brave. И при этом храбрыми. What do you think? I agree with you. I'm trying. But it's not so easy to become humble. When people say, sometimes people ask a question to me, how do you become humble? Иногда у меня люди спрашивают, как вы стали смиренным? And I always answer the same thing. Я всегда на то, что just be patient. Просто будьте терпеливы. Life will make us humble. Жизнь заставит вас быть смиренным. Don't be so eager. Не будьте так, не жаждите этого сильно. Просто дождитесь, потерпите. Жизнь прибьет. Because all the things you're proud of, потому что все, чем вы гордитесь, as you get old, one by one you lose. Когда вы стареете, одно за одним все это уходит. Including your teeth. Даже ваши зубы. Your eyesight. И глаза ваши, волосы, все упадает. And you look in the mirror. И вы входите, смотрите в зеркало. Who is that? Кто это? Кто это? Okay, you can. Any other questions? Share about your wife, Krishna consciousness. About my wife or my life? Wife. Then you have to give her equal time. Я спросил, расскажите про жену, сознание Кришны, как на жизнь похоже, как про жену или про жизнь? Я говорю, тогда надо ей такое же время уделить, чтобы она сказала. Very good devotee. Очень хорошая преданная. Humble. И очень смиренная. Sometimes. Иногда. I've been married for more than 50 years, so how can you... I mean, story of your marriage. Oh no, that's... No? You can buy the book. Чтобы историю его женитьбы можно в книгу купить. We will, yeah, it's too long. But the first day we met, we got married. Это слишком длинная история, но она сокращается в один день. Мы первый день, когда встретились, тогда же поженились. Arranged marriage. Да, организованная была свадьба у нас. 50 лет вместе. And one time I was in Los Angeles 25 years ago, more than 25. Где-то больше 25 лет назад я был в Лос-Анджелесе. And someone said, I was walking down the street with someone. Я шел по улице с преданным. They said, you're married? Он мне спросил, а вы женаты? I said, yes. Я сказал, да. I said, how long have you been married? Он спросил, а как долго вы женаты? I said, 25 years. Я тогда сказал, 25 лет. Oh, that's nice. Он сказал, ой, хорошо. To the same person? Он уточнил, 25 лет, на том же человеке вы женаты? After a while, you know the person very well. Ну, через долгое время вы уже знаете друг друга хорошо. And you understand that you have your life. Вы понимаете, тут I есть have своя my жизнь, life, and then you тут have есть the своя life we жизнь, share. и все это нужно друг другом делить. Who's the oldest? Who's been married the longest here? Кто был больше всего из вас здесь женат? Дольше всего? Сколько вы? 26. Кто больше? 25. Сколько? 45. 25. Oh, okay. 26, 25, 45. Okay, so ask. Так, значит, вы заслужили, чтобы вопрос задать. Давайте. Is that true? Do you find that true in your marriage? Что вы... True? 45 years? 45 лет, да? To the same person? А, на том же человеке? You know him very well. Вы хорошо его знаете? Very well. Вопрос какой у вас? What I tell people who are getting married is that after a while you know the person very well. Обычно, когда я вот так, хорошо, вы теперь давно знаете друг And you друга. know the weak points. И вы знаете слабости друг друга. And you know just where to put the knife in if И you вы want знаете, to. куда ножик воткнуть, если захотите. But don't do that. Я говорю, пожалуйста, не делайте Be это. very gentle with each other. Будьте очень нежны друг с другом. Be kind. Будьте добры друг к другу, обычно я так говорю. So, Пожалуйста. Вопрос у меня такой вот, у меня всегда в уме периодически возникает такой вопрос. Мы должны стремиться к освобождению, как Прабхупада сказал, чтобы вы за одну жизнь возвратились в духовный мир.
Либо, как говорится же, преданному все равно, он не So the стремится question к is, we духовной would to be eager to go to the spiritual world, but from other side, it said that we shouldn't like desire the liberation. То есть нам хоть куда мы хотим идти, лишь бы только было служение Кришне. Whatever we can go, we just need service to Krishna, even to hell. Или это вот понимание достигается. How to understand this? Мы встаем на How путь to служения. get this understanding? И нам уже все равно, куда нам, или уйти в That's духовный very мир. advanced. Но это очень продвинутый уровень, вы описываете. But what? The Слава way I look Богу. at it is that if you want to be, liberation means freedom from suffering. Освобождение обычно означает свободу от страданий. So naturally, no one wants to suffer. Естественным образом никто не хочет страдать. But Krishna consciousness is not acting just to get free from suffering. Но сознание Кришны не о том, чтобы просто избавиться от страдания. So what does that mean? И что это означает? And what does it mean to even go to hell? Что означает даже пойти в ад? It means that your love for Krishna has to be so strong. Это означает, что ваша любовь к Кришне должна быть такой сильной, That nothing else is important to you. что ничего другого для вас больше не имеет значения. That you can't imitate. И вот это имитировать And don't worry about невозможно. imitating it. И даже не думайте о том, Try to чтобы это develop your имитировать. love for Krishna. Просто попытайтесь развить любовь к Кришне. I remember one time at one retreat, there was one Mataji with her daughter. Однажды вот на одном ретрите женщина была с дочерью. And her daughter walked over to her, К ней подошла дочь вот к ней. or near her. И рядом с ней She was была. carrying, you can even imagine what the story is going to be like. She was carrying a bag of bananas И вы даже не можете представить эту историю. Девочка несла мешок с in бананами a transparent, clear bag. в такой прозрачной сумке, пакете. So what happened? Raise your hand if you can tell me what. И поднимите руку, кто может догадаться, что произошло. Everyone, Все догадываются, да? even you know what happened. Даже вы, наверное, знаете, да? You know what Самая happened? младшая. Что произошло? Что он с бананами шла по Вриндавану? Monkey took. Big monkey came. Большой бабун подошел. You know, you've seen those ones who Видели look like таких бабунов, таких they've шорткой? been to the gym. Они в зал ходят, такие просто. And he walked over И он подошел. and he went for the bag Взялся за пакет. and the mother who was maybe the girl was here and the mother was over there. Девочка была здесь, мама была там, чуть подальше. Picked up a big stick and went running to that monkey. Мама. The mother. Мама взяла большую палку и побежала за бабуном. And the monkey understood the power of a mother's love. Бабун быстро разобрался и понял могущество любви мамы. Даже несмотря, что он такой весь накачанный был, он так быстро убежал оттуда. Телефона мы не любим здесь. What happened? Что отвлекает вас там? Oh, your phone. Okay. Телефон. Бхуриджан Праху не любит, когда телефон звонит во время лекции. So that she didn't care about anything. И она вообще ни о чем не She didn't заботилась. care about her own. Не думала о своем здоровье, monkeys are very что dangerous. бабун такой накачанный весь But no concern. и опасен. Никаких That's the беспокойств power не of было. love. Вот могущество любви. So when we have love for Krishna,
Если у вас есть любовь к Кришне, then we don't care about anything except Krishna's pleasure. вас ничего не будет беспокоить. There is one кроме verse того, чтобы in удовлетворить Srila Кришну. Goswami's Padavali В сборнике стихов Шрилы Бхагаватам Падьявали есть один текст. that says that Mother Yashoda, В нем говорится, мама Яшода, she was willing to die 1,000 deaths она хотела 1000 раз умереть, to save Krishna from one drop of perspiration. чтобы защитить Кришну от даже одной капли неудобств. В этом любовь. One thing about Krishna consciousness is no imitations. И вот одна вещь, которую я хочу вас настроить в сознании Кришны, что не должно быть никаких имитаций высоких уровней. We should know who we are, what our Вы capacity четко is. должны понимать, кто вы такие и в чем ваши способности. Sometimes Krishna inspires us. Но иногда Кришна вдохновляет. One time I was in Japan Я был как-то в Японии. and we were doing at nighttime in Shinjuku. I don't know if anyone has. Знаете такое место Шинчуку? But Вечером мы в этой программе. it was not a nice neighborhood, Там были не такие хорошие соседи. gangster neighborhood too. Бандиты. So we were chanting and chanting. Мы там воспевали. And Как это? and a crowd would come in front of us. И кто? Толпа. Толпа подошла к нам. So Я one был time, И this однажды big man came. здоровый такой подошел. Of course, I will exaggerate now. Бабуль, я, конечно, сейчас This building. преувеличиваю, но он такой, как этот дом, No, he was как big. шкаф. He was big. Шкаф And подошел. he was drunk. И пьяный шкаф. And, he was, И он что-то на японском. and the crowd was Якудза. gathering around. All Вокруг толпа была. and he was drunk. Пьяный, здоровый шкаф. And I was there. Я там был вот 1,60 м. So somehow Krishna inspired me. И как-то Кришна меня вдохновил. So I went like this, picked him Я up, взял его за шкирки. and he was much bigger than me. Он выше меня на несколько голов был. And I pulled him around to the back. Я вытащил его назад. You like this story? Тебе это нравится, да? And all the crowd followed me. Я потащил его за шкирки. Вся толпа последовала за мной. And I didn't know what was going to happen. И дальше я тащил его и не знал, что дальше что делать. I pulled him around to the back and I let go of him, and the crowd was around. Я его назад вытащил, отпустил его, все были вокруг толпа. And they all beat him, and I walked away. Они его начали бить, а я ушел. So sometimes Krishna inspires us, even though maybe we don't have so much love. Но иногда Кришна вдохновляет нас, несмотря на то, что может и не быть столько много любви. Any other question? Еще младший привет. Махарадж, может быть, у вас есть мысли какие-то по поводу того, что почему так сейчас распространяется сознание Кришны в русскоязычных регионах? Maybe you have Даже в some Европе очень thoughts много русскоязычных регионов. why Krishna consciousness are so spread in Russian speakers regions, even in Europe, so many Russian speakers Krishna consciousness Потому что practice. Прабхупада встретил Because всего Srila лишь, Prabhupada met Ананта only Шешу, once, там еще Ananta одного Shanti, преданного и всё. and maybe one more devotee, but А no сейчас more. такое движение. But now we have quite big movement Yeah. in this region. Почему What is это your thoughts происходит? And on even this topic? it hasn't always been smooth too, because some of the such powerful leaders sometimes got lost. И оно не теряло силы, несмотря на то, что были могущественные лидеры, которые падали, а движение все равно продолжало идти. Of course, you probably know better than me, Ну, наверное, вы же оттуда, вы лучше, чем but я I знаю. think that the Russian people are inherently very religious by nature. Но мне кажется, что русские или русскоязычные, они по природе более расположены к религиозности. They naturally have faith. У них естественным образом вера сильнее. That's all I can think. Это все пока что я могу сказать. And also they have, I think, more due to the communists, so many years, maybe have more of a community feeling.
И вот эта коммунистическая партия, которая правила, возможно, за долгие годы сформировала такое коммунное мышление. Maybe. Может быть. The devotees, United States. I haven't lived in the United States in many years. Я уже много лет не жил в Штатах. But more individualistic. Но там более индивидуалистическая у них личная натура. And less likely to follow. И они меньше любят следовать. And maybe more arrogant. И больше такие высокомерные. Pride. Значит, гордые. And I don't know, what do you think? Я не знаю, а вы что думаете? Я очень много думала над этим вопросом. I thought a lot about this question. И мне кажется, это какой-то план Кришны. And come with thoughts that it is Krishna's plan. Говорят, что даже есть предсказания Бхактивинода такого. There is some prediction from Bhaktivinoda Thakur maybe О России. about Russia. Что там будет воспевать Харе Кришна. That they will Оттуда начнется вот это they движение. will sing Hare Krishna a lot in these regions and will spread a lot from these regions. Но по-другому я не знаю, как это I don't know how to если это не план Кришны. explain this. If it not But I will make a suggestion then. Ну, тогда... I will make a suggestion. Я сделаю одно предположение. You please pray for us poor Americans. Помолитесь за нас, бедных американцев. Now I'm Australian. Но я уже все, я австралиец. But my situation is so peculiar. Но моя ситуация, она такая вот жалкая. I grew up in the United States, and when I was 21, I left. Я вырос в США. 21 год я уехал оттуда, Прабхупада меня просил поехать. So and then I lived in China. Я прожил в Китае. And always a foreigner. Всегда за границей. And then lived in Australia. В Австралии. And lived in India. В Индии. So when I'm in India, I'm always white skinned and foreigner. Когда я в Индии, у меня белая кожа, я иностранец. When I'm in the United States, I'm always too much Indian. Когда я уже в США, я слишком индус. Too much American. Когда в Австралии, я слишком американец. And I've been married for 55 years, but here I'm alone. So, and I'm not a brahmachari, I'm not a householder, I'm not a sannyasi, I'm not a vanaprastha. Я 55 лет уже женат, но здесь я сейчас без жены, я ни брахмачари, ни грехастха, ни ванапрастха, ни саньяси. Кто я? So philosophically, yeah, I think I probably don't belong in this world. Философски, наверное, я уже не принадлежу этому миру. I belong, yeah. Not qualified, but belong with Krishna. Я не квалифицирован, но я принадлежу Кришне. What do you think? Вы что думаете? Думаю, что да, когда вот мы спрашивали моего гуру Махараджа Тривикрама Свами о том, как развивалась его духовная жизнь в сознании When we Кришны. asked Trivikrama Swami how his spiritual life would develop, И он говорит, в свои 83 года, said, like, in my 83 years, он говорит, вы не представляете, как я себя сейчас хорошо чувствую, как я сейчас счастлив. И прямо он нам передал нашим ученикам это, что Вы говорите, не становлюсь перед да, то, о чем говорил Прабхупада, что можно достигнуть совершенства в течение одной жизни. И когда мы видим такие примеры, Тривикрама с вами, вас, Бхуриджана Праху, наша вера еще больше укрепляется. И мы понимаем, что если мы будем следовать тому, о чем говорил Прабхупада, о чем учат нас наши духовные учителя, у нас есть шанс достигнуть цели человеческой жизни, развить любовь к Богу. Thank you. I think what you said is true about Trivikrama. Я думаю, что то, что вы сказали, справедливо относится к Тривикраме Махараджу. Но ко мне еще нужны благословения и молитвы всех русских преданных.
humble. But still she will pray. Thank you. Спасибо. Все? Есть? Арчант. В Бхагавад-гите Кришна говорит, из миллионов только единицы придут ко мне. Тоже относится их к преданным, значит, большинство преданных, они перерождаются. In Bhagavad Gita it's mentioned that like among millions, only like one will deserve me. And this it concerns devotees, it doesn't mean that not all devotees would get to the spiritual sky. И большинство преданных уйдут просто на райские планеты. So what does it mean that so a lot of devotees will go to the heaven planets? Do you want to go to the heavenly planets? Вы хотите на райские планеты? See, it really depends. Зависит. Yeah. So the way I look at that question, Как я рассматриваю этот вопрос? I may have mentioned this. You ask yourself, what do I want? Спросите себя, что вы хотите сами. Because Krishna is going to give you what you want. Что Кришна даст вам то, что вы на самом деле хотите. So if you want liberation, Хотите free from all suffering, свобода от всех страданий, He will give you that. вы это And получите. if you want, some part of me wants to enjoy a little bit this, Но какая-то часть меня хочет тут еще понаслаждаться, He will give you that. вы это получите. But if you want to love Krishna, Но если вы хотите любить Кришну, He will give you that. Он даст вам So это. sometimes Иногда I think, я думаю, oh Krishna, о Кришна, I only want to serve you. я только хочу служить тебе. And then I imagine Krishna saying, А теперь, и тогда я представляю, он говорит, oh really? что правда? Let's see. Посмотрим. Проверим. So that's wonderful. Это замечательно. And now, but Krishna is so wonderful that even if there's some mistakes or he doesn't forget the sincerity, Bhava Grahi Janardana. Кришна такой замечательный, что если мы что-то для него делаем, если даже там есть ошибки, Sometimes when we deal with devotees, Он we не see their забывает. faults and this problem, that problem, but Krishna doesn't see that. но он не забывает искренности, поэтому вот Бхава Грахи Джанардана, мы можем видеть тут не так. Never forgets any service done. Но он этого на это не обращает внимания, на недостатки. И он никогда ни одного служения не So забывает it's делать. just a matter of time Просто вопрос времени. before the devotees, one by one, maybe Когда all at преданные once. один за другим, а может все вместе сразу It's just a matter of достигнут time. духовного мира. That's the mercy of В этом милость. Prabhupada Mahaprabhu, so many Прабхупада, Vaishnavas. Махапрабху и Just a matter of Вайшнава. time. Вопрос времени. Sometimes we have to go through things in our life Иногда в жизни придется пройти через разные to see вещи, that's not what we really want. чтобы понять и убедиться, что это не то, чего на самом Or деле maybe хотел. a few lives. Just a matter Может, of time. несколько жизней может понадобиться на это. There's one story from Chaitanya Bhagavata where one devotee associate of Mahaprabhu called Mukunda Datta. Есть история из читания Бхагаваты, где описывается один преданный Мукунда Датта, он служил Господу читания. He used to like philosophy. Он любил философию. So he would go to hear from different people who were preaching Он слушал всяких философов, during проповедников. classes. And he would even hear from И Mayavadis, даже слушал от негодяев Майавади. even though he was so close to Mahaprabhu. Несмотря на то, что он был очень близок к Господу читания. And Mahaprabhu became very angry at him, Когда Господь читания узнал об этом, очень saying сильно that when he's разозлился. with devotees, he's a devotee. When he's with Mayavadis, he's like a Mayavadi. Смотрите на Мукунду, когда он с преданными, он преданный. Когда он с Майавади, он становится Майавади. I don't want to see him again. Я его больше не хочу видеть никогда. Don't bring him in Вообще front of не me again. приводите его ко мне никогда. So the devotees very sadly told Mukunda. Преданные в большой печали сказали And Мукунде, Mahaprabhu said, you can't come into my company Господь again. читания сказал, ты больше не можешь к нему приближаться. Все. So Mukunda, his whole life was Вся Mahaprabhu. жизнь Мукунда, она была He's связана a с childhood Прабху. friend. Он с детства его другом был. And he completely fell apart, Он полностью потерялся. crying. Плакал. No, I have nothing left in my life. Ничего в No жизни не purpose. осталось. В чем смысл жизни теперь? So please, he asked one of the devotees to go see Mahaprabhu and ask him, when will you forgive him and when will you again
let him back into your association. Попросил одного преданного пойти и спросить у Господа читания, когда ты ему простишь и сможешь опять вернуть свое общение. So the devotee went to Mahaprabhu and Mahaprabhu said, I won't see him again for 1,000,000 births. И этот преданный пришел к Махапрабху и задал этот вопрос, Господь читает так, я, говорит, через столько 1,000,000 жизней его увижу. So he went to Makunda, Он Mahaprabhu сказал said, Махунде, I won't see you for 1,000,000 1,000,000 births. жизней нет. 1,000,000 births? Он обрадовался, 1,000,000 Then I'll be жизней. able to see Mahaprabhu. Я увижу его заново. Oh, Стал he was радоваться. so happy. Было очень честно. And then, Что so за when they люди? told Они Mahaprabhu передали that Махапрабху. immediately, Он сказал, давайте его обратно сюда, его обнимала. so it's actually a very rare thing that someone has really loves Krishna, only wants Krishna. Это But it's редкая not, вещь, it only depends on us, really. что кто-то может только любить Кришну, и вот так. Это How все от нас sincere зависит, we are. насколько мы искренни. Yeah, so the real thing is to become more and more sincere. И настоящая практика — это становиться более и более искренним. Okay. Хорошо. Become more sincere. Вы будете тоже более искренни. Okay. Хорошо. I'm afraid to look at my watch. Я боюсь смотреть на наши часы. Thank you. Let me see again. Покажи телефон. Гуру Махарадж. Such a nice picture. Такая замечательная картинка. He looks very kindly. Он выглядит очень добрым. Thoughtful and kindly. Очень глубокомыслящим и добрым на этой картинке. Have you ever seen him angry at you? А ты видел, чтобы он когда-то гневался на тебя? Не на меня. Но это не... Yes. Next year when you come, I'll tell you about the one time Prabhupada really got angry at me. А в следующем году, когда вы вернетесь, мы уже бронируем даты, я вам расскажу историю, когда Прабхупада разозлился на меня. Tell now. Special for Russians. Okay. В следующем году. Otherwise you might not come back. А иначе вы, может быть, и не вернетесь сюда. Okay. Спасибо большое.